ఓకే. సో ప్లేస్మెంట్స్ కోర్స్ ఏంటంటే సార్ మనం చేసింది ప్రోగ్రామ్స్లో చేస్తే మనకు ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ సపరేట్ కోర్సెస్ ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేసి ఇప్పుడు ఒక్క క్విజ్ కండక్ట్ చేయాలన్నా 4 ప్రోగ్రామ్స్లో సపరేట్గా కాన్ఫిగర్ చేసి 4 డిఫరెంట్ రిజల్ట్స్ 4 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ లాగా చేయాలి. దాని బదులు ఏం చేస్తారంటే మనం కోర్స్ ఒక సింగిల్ కోర్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ కోర్స్ని మనం బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి యూజర్స్ని యాడ్ చేస్తాం. సో దాని ప్రాసెస్ అంటే ఫస్ట్ మేనేజ్ కోర్సెస్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు కరెంట్ ఉన్న కోర్స్ ఏంటంటే 2019-23 ప్లేస్మెంట్స్. ఇక్కడ మీరు 2019 సెర్చ్ చేస్తే యూల్ గెట్ అ కోర్స్ లైక్ 2019-23 ప్లేస్మెంట్స్. సో ఈ కోర్స్ మీద క్లిక్ చేసేస్తే దెన్ విల్ బి ఏబుల్ టు సో దిస్ ఇస్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఇది అండర్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్లో క్రియేట్ చేసాం టెంపరీగా. సో ఇక్కడ మీకు దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ప్లేస్మెంట్ అసెస్మెంట్స్ వి కండక్టెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనిలో ఒక స్టూడెంట్ ఎన్రోల్ చేయడం కానీ డిలీట్ చేయడం కానీ ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ గేర్ ఐకాన్ ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత నో దిస్ ఇస్ ఫర్ ఆల్ లైక్ 1923 బట్ కోర్స్ మాత్రం ఏదో ఒక దాంట్లో క్రియేట్ చేయాలి. డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేయడానికి లేదు కాబట్టి ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ కింద క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ మోర్ లోకి వెళ్ళేసేసి ఇప్పుడు క్లిక్ ఆన్ గేర్ ఐకాన్ దట్ కోర్స్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి మోర్ లో క్లిక్ చేసేస్తే దెన్ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ద యూజర్స్ ఆప్షన్. సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ద ప్లెయిన్ Moodle ఫీచర్. సో యూజర్స్ లోకి వెళ్ళి ఎన్రోల్డ్ యూజర్స్ క్లిక్ చేస్తే నౌ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ఆల్ ద ఎన్రోల్డ్ యూజర్స్ లైక్ టోటల్ 536 యూజర్స్ ఎన్రోల్ చేశారు. So under all mix of all like CSC, IT, like here you'll see IT, ECE, IT, CSC, all mix of users are there. Okay. ఇప్పుడు ఒక యూజర్ ని ఎవరైనా ఫ్యాకల్టీని కానీ లేదంటే స్టూడెంట్ ఎన్రోల్ చేయాలంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎన్రోల్ యూజర్ అండ్ నౌ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ దట్ స్టూడెంట్ ఆర్ టీచర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎన్రోల్ ఎ ఫ్యాకల్టీ దెన్ క్లిక్ ఆన్ టీచర్, దెన్ యూ సర్చ్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ఎన్రోల్ Arun. So just click on Arun Kumar or like సో ఐ థింక్ మీరు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎన్రోల్ అయి ఉన్నారు దీంట్లో. లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆది నారాయణ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ and you will be able to see Adi Narayan. So just click on that user and click on enroll. Right, so we will be able to enroll this user into this course. Atla మీరు స్టూడెంట్ కూడా ఎవరైనా మిస్ అయి ఉంటే you select the student and then search here their name, roll number గానీ నేమ్ గానీ సెర్చ్ చేసేసి you can enroll them into like ఎవరైనా ట్రాన్స్ఫర్డ్ స్టూడెంట్స్ కానీ అట్లా ఉంటే then you can enroll here. So this is the one option. Okay, అండ్ మీరు ఏదైనా క్విజ్ కాన్ఫిగర్ చేయాలన్నా ఏది చేయాలన్నా జస్ట్ గో టు దిస్ కోర్స్ పేజ్ అగైన్ బ్యాక్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్. నా ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ టర్న్ ఎడిటింగ్ ఆన్, దెన్ యూ కెన్ యాడ్ ఎనీ యాక్టివిటీ ఆర్ రిసోర్సెస్ లైక్ క్విజెస్ కానీ ఎనీ అసెస్మెంట్స్ కానీ లైక్ క్లిక్ ఆన్ ఆల్, దెన్ విల్ బి ఏబుల్ టు అప్లోడ్ ఆల్ ద క్విజెస్ అండ్ ఆల్ ఇన్ దిస్ కోర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు కోర్స్ ఏదైనా ఆల్రెడీ అటెంప్ట్ అయిన తర్వాత దెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద రిజల్ట్స్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద పర్టికులర్ కోర్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఎగ్జామ్ కండక్టెడ్, దెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అటెంప్ట్స్, then you'll be able to download the results like comma separated values or Excel sheet. You make it and click on download, then you'll be able to download the grades of a particular assessment conducted. So ఇది స్పెషల్ గా అంటే ప్రోగ్రామ్ లో కాకుండా డిఫరెంట్ గా క్రియేట్ చేసిన కోర్సెస్. ప్లేస్మెంట్స్ కానీ ఏదైనా కంప్లీట్ గా త్రూ అవుట్ బ్యాచ్ కి ఏదైనా సపరేట్ కోర్స్ అట్లా క్రియేట్ చేయాలంటే సో యూ గో టు మేనేజ్ కోర్సెస్ హియర్. Go to manage courses, create a new course that under any department, it not restrict to only, you can create any department and then create the name and banner image and create a course, then go to that particular course and add the students and the faculty students. అది ఇప్పుడు ఎన్రోల్ అదే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ సింగిల్ ఎన్రోల్ కాకుండా బల్క్ ఎన్రోల్. సో బల్క్ ఎన్రోల్మెంట్ వచ్చేసరికి ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న వాటికి బల్క్ ఎన్రోల్మెంట్ చేస్తాం సార్. సో దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మోర్ ఓకే, సో మాన్యువల్ ఎన్రోల్మెంట్స్ లోకి వెళ్ళేసి ఓకే మాన్యువల్ ఎన్రోల్మెంట్ ఇదే ఆప్షన్ సార్. ఇంకా యూజర్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎన్రోల్ యూజర్స్ కొట్టేస్తారు, దీని నుంచి ఎన్రోల్ చేయాలి స్టూడెంట్స్. ఒక ప్యాటర్న్ ఇప్పుడు మీరు ఏదన్నా ఇప్పుడు లైక్ 17WH ఇండివిజువల్ గా ఒకరొకరి నుంచి అంటే ఇప్పుడు ఇదే ఇట్లా వస్తుంది కదా, ఇట్లా జస్ట్ క్లిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే ఓకే, క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు 1 2 3 4 ఇట్లా అన్ని క్లిక్ చేస్తుంటే అన్ని రూల్ నెంబర్స్ యాడ్ అవుతూ వస్తాయి. ఓకే ఓకే, ఇట్లా అన్ని యాడ్ అయిపోయిన తర్వాత కింద ఎన్రోల్ యూజర్స్ కొట్టేస్తే అందరూ ఎన్రోల్ అయిపోతారు. ఓకే, మీకు ఎవరన్నా ఎన్రోల్ అవ్వలేదు అనిపిస్తే ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకోండి రూల్ నెంబర్ ప్రకారం,
then you'll get a sorted list. Mhm. Then you can choose which roll number is missing. Okay. Then you can ask, you can enroll. Okay, sir. So this is like deviating from our the pattern and just enrolling a The user. very plain Moodle version feature. Okay. So this is a one feature. Okay.